consult or léegi yow yaa di yóbbu ay nit si baro pour mu appoint loolu mooy laajte ndax lii moo am. président Adama dafa am mandate da ko Gambians choose ne na liggéeyal réew mi mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ laa bokka maa ngi liggéey ak moom. ngaje ko ande mela ay mol ay tiñarol minke Gambia jang mol ka woleta ka foko APRC fananda do tiñaro tola alle mustade le so ka APRC ta kala image da kotenge isaje fo Gambenol kotenge si la pati ni la kotenge. No yalon say you are putting me in a funny position. Mol ka fo do akam do ni fa de ko bita jahanda ni kala te ko kala asalaamaaleykum mbokk yi di seetaan li nga xam ne mooy gis-gis waxtaane si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia la security is at risk for invasion. He has it right. Constitutional code, as it can last for 2 weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. Tegabi Moy, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... Mr. Saba, lolu moy sa gis-gis. Lolu moy dega. It's the fact. Whether mom accept or no, lolu moy dega. So the point is, lu ñu laajte moy, nit ñi luñ fogg moy because of that prominence bi nga am, the baro def la dé consult or léegi yow yaa di yóbbu ay nit si baro pour mu appoint lolu moy laajte ndax lii moo am. président Adama dafa am mandate da ko Gambians choose ne na liggéeyal réew mi mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ laa bokka maa ngi liggéey ak moom. ngaje ko ande mela ay mol ay tiñarol minke Gambia jang mol ka woleta ka foko APRC fananda do tiñaro tola alle mustade le so ka APRC ta kala image da kotenge isaje fo Gambenol kotenge si la pati ni la kotenge. No yalon say you are putting me in a funny position. Mol ka fo do akam do ni fa de ko bita jahanda ni kala te ko kala ñu ngi leen di dalal ci gis-gis yi tey bi tey dañoo waxtaane li nga xam ne mooy by election bu war a am fi nga xam ne mooy Ñaamina West ñu ngi xam ne ñaari political party of course ñoo nekk di fight li nga xam ne mooy am ndam bu fa war a am mooy between li nga xam ne mooy NPP ak tamit GDC ñu gis UDP ñu ngi war a ñëw back ñi nga xam ne mooy GDC loolu dinañ ko indi ci biir waxtaan bi ba ren si kanam tuuti dinañ waxtaane tamit of course CA political party because ñu ngi gis ne ñu ngi am of course seen new flag bearer bi muy Dr Ismaila Ceesay dinañ waxtaane about party bi and then dinañ ñëw ci end part bi ñu wax about li nga xam ne mooy election bu nekk di xew fii nga xam ne mooy US of course ñu ngi gis Joe Biden ak Trump ñu ngi battle a lot Sabally ñu ngi la dalal ci programme bi Doudou Dia Nene Freda Gomez Dabakh Malik ak Rafi Diap Sabally nañ start ak waxtaan bi first nañ start because ñu ngi gis ne right now Ñaamina West NPP ak GDC ñu ngi xëccoo leena ñu gis UDP ñu ngi ñëw pour back of course li nga xam ne moo nekk GDC ku fa nekkoon Demba Sow dafa gaañu of course Morocco and then moom dafa win only through dafa win NRP and then now ñu gis UDP di ñëw pour team up with of course GDC ñu ngi gis si interview maa ngi gis Almami Tall mu ngi wax ne UDP day ñëw pour support GDC not ne because of dañ bëgg a team up or whatever but then the idea is because dañ bëgg a promote li nga xam ne mooy multi party system ci National Assembly sa gis-gis is it ne UDP ñu ngay def lii pour ñu am some backing in 2021 of course wala gars yi dañ ko nekk di def as Almami Tall mu ko waxee sa gis-gis. Well lu ma mën a wax mooy what happened in Ñaamina is a sad case a young man moo there on whilst active on the service of his nation kooku gaañu before 40 days yi
Adama Barrow yoni gaayam yi pour ñu dem lijante seat boobu, which is very unfortunate and very unethical. We knew the campaign for this election started the day after this guy died, even balañ ko suul. So ñun UDP nag, I think as a party led by a well-rooted, cultured gentleman, Alhaji Ousainou Darboe, then gis ne, I mean, a party will lose a young man. Election is just 1 year away. Suñ aada ak suñ cosaan mayut ñu pour ñu dem di xëccoo ak ñooñu. So moo tax ñu def an act of solidarity and empathy with GDC ñu endorse seen candidate bi. Emuñ si loolu yónnee ay ndaw top executive members of the party ñoom Alhaji S Darboe ñoom Suku Singate pour ñu dem jàppale Mama Kandeh ak ndawam yi pour ñu jëlaat seat boobu because ñun dañ gis ne loolu jarut a xëccoo. Okay, now Sabally, again, dina la laajte li mooy let's say UDP lu ñoo def nii yow wax nga loo wax ba pare but then ndax nekkuñ di séntu maa ngi laa laajte as a panelist instead not UDP member or whatever but then ndax nekkuñ di séntu UDP ñu ngi gis or di xaar backing from GDC of course 2021 ndax loolu gisuñ ko. Well, so observe a political scene B. Yeah. Mama Kandeh is not presenting himself as somebody who's going to play second fiddle to anybody. So man suma analysis mayut ma lolu. Dama gis ne UDP dañ def an act of goodwill. Of course, it may pay off tomorrow. It may. It depends because politics moom kenn xamut. Okay. Waaye yaakaar naa ne ëllëg ak si biir UDP suñ soxlayee dara. Mama Kandeh mënu leen koo may. Xëj na leen ko may because Mama tam gor la. Okay, now Dudu Jah, sa gis-gis ci situation bi right now mooy UDP ni ñoo bàkkee GDC sa gis-gis. jërëjëf Ansu. Politique la ku nekk am lim soxla. li moo ut mbébétam enem mooy pour am ko li ma ci gis mooy ci politique bi surtout ci wàllu NPP li ñoo jox nit ñi di ko def seen biir lu tax nga war a xaar ba nga soxla dara sa nit ñi di leen jox. man dama gëm ne nit ñi ñoo war a eewu. jamono bi nga soxle joxuñ la nit ki am soxla mu ñëw di la jox fi ma waxee daal mooy kuy ut dara bëgg a jënd nit ñi lu mel noonu doo ko fi mun a dindi waaye li ma ñaax nit ñi nañ eewu comme suma naataango lim ko waxee rek ki fa newoon yàlla def fanam en fa man dama gëm ne ñoom laa ko eenee daal ñu mun koo jëlaat toogu boobu mu delluwaat ci ñoom man képp koo xam ne xam naa ko foofu su ma jokkoo ak ñoom mooy wax leen ne nañ jox carte bi parti bi nga xam ne ñoo toogoon ci toogu boobu waaw loolu laa cee mën a so maanaam move bi is okay. gisuma dara li ci aay gis nga réew mi benn réew la politique waruta di isi noonu suñ diggante saa yu nekk rek war nañoo gis na ñun ñëpp doomi réew mi lañ waaye fi ma wax rek mooy jël ay millions di ko séddaale ci nit ñi te ñeneen ñu ngee soona kon lii nañ ko bàyyi xel bu baax te dama gis ne ñoom ci tànka yooyu la gaay taxaw am na ñoo xam ne géej naa leen naa gis sañ yëngatu ci politique ñu ngi dugg a ñaami na di campagnal NPP waaw ku nekk nag am nga sañ-sañ nga def li nga def ak li nga bëgg a def waaye fi ma waxee mooy warut faa em kon dafa mel ni ñooñu tam am na lu ñu leen buux ba tax ñu yëngatu waaw ok sa gis-gis nee ne Freda and then ñu ngi laa jaale bu baax daba yow mun nga wax waaw voilà yàlla xare ko arjana amiin yàlla yàggal saraxam seen loxo amiin yàlla njaboot gum bàyyi ginnaaw yàlla teg si loxoom ñu barke maaga ba gudda ko ëpp ko sut ko ay fan lépp ab bébé bu mu amoon bu nga ko motal yàlla def xale yi mun ko motal amiin so nee na ñu ngi laa jaale bu baax and then lecturer xam naa ne lecturer la di University of the Gambia dégg naa lu gaay wax lu bëri ci moom so loolu am nañu yaakaar bu baax nee na sa gis-gis ci of course situation in Ñaamena West di leen wax jërëjëf rek ci jaale boobu noonu rek lii rek la nit munal mbokkaam xaritam àndandooram ñoo bokka plateforme bi ci bànneex ak ci naxaar lii nag yi fi yàlla la bu ñu gën a loon la jor du dee waaye bu yàlla buggee nga bugga rek yàlla jël soo jàppee nañ ko yàlla daal ñu jàpp ci yàlla di ko ñaanal rek comme ni ko waxee di wax amin si prayers yi coming back to the topic today I mean man pour man I just bi ma déggee ne NPP they putting up a candidate in Ñaamena I was not surprised because I know these are like a greedy bunch of individuals that will poke their nose anywhere that smells good. Okay? Because again, depuis bu ñëwé lan motax NPP xamuñ né constituency bobu nonu mu ngi available on mu ngi fofu nonu waxuñ ci defuñ ci dara séti wuñ len xamuñ né sax there was a vacancy I mean duma né xamuñ né xam nañ né amon nako fa nek génn na fa waye biñ démé bé ñëwati pour né okay dañu fill vacancy bobu nonu ñu soga ñëw xam ne
ay nit exist nañ foofu noonu. So pour man it's all a matter of greediness. ba pare tamit it's not a full term su doon a new let's say 2021. okay after presidential election. okay ñooñu seen term jeex na. I don't see anything wrong NPP taxawal a candidate. any political party mun nañ fa taxawal a candidate and then we start a fresh term. but then yàlla jël bakkani kii nii. then protocol ak rules and more warrant. pour ñu def fa keneen pour mu jekkali taamam. loo ci xëccoo. I mean gisuma lan moo tax ñu xëccooloo ba dem di fa taxawal candidate di campagne. ba pare dirty politics bi ñoo def tamit. it blows my mind. honestly I know ne they're capable of anything. but then to say ne ñaami ne dinañ ñëw di fa play such politics and such dirty games also it just took me to another level. It just confirms to me ne NPP don't stand for anything. And you know what, they will fall for anything at the end of the day. ba pare tamit I mean li nga laajte comme ne UDP ñu ngi show solidarity or support to them. I say kudos to them. And I will say ne every political party should do that right now pour support GDC pour ñu mën a put up a candidate there kuy jekkali the rest of the term. Exactly. I mean I am supporting them and I wish the candidate wins. I wish I can go to Nyamina in person and support and do whatever it may take. I'm sure ne su dee benn ñaari nit la o ñetti nit sax I can sway them to be able to put their votes in favor of GDC. And maa ngi ñaan bépp Gambian and especially ñi nekk Nyamina na gaay eewu ñu xam ne ku ma faale wutoon démba mun loo ñëw tey ne danga ma faale danga ma bugga te ëllëg dinga ma faale dara nga bugga ci man te loolu noonu su passé rek du ma la gisati. so nañ ubbi seen buti ñu xam ne ñii ay utkat lañ te lu ñoo ut pour seen bopp la nekkul pour askan bi ñu eewu buñ nangu ñu nax leen 300 500 1000 dollars yi ñeen jo saako maalooy dafaa jeex ay ñaar ñetti fan su gaay amee liñ bugga duñ leen faale waat parce que Adama Barrow lu moo ut right now pour mun a solidify boppam si National Assembly bi loolu moo tax muy yokkande ko because already am na fa ay nit mu ngee try nu moo yokkande ko pour gën a mun a naka build a base pour lu mu bugga mu passé National Assembly waaye du askan bee tax muy faataaj nit du nit ñee tax muy faataajal nit so na ñu eewu ñu xam loolu noonu nañ try daal ñu vote I mean landslide victory lay ñaan pour GDC am foofu noonu daal against NPP because taxawuñ fa pour nit ñi dama Malick sa gis-gis and then ñu move to Rafi Jiab. man suma gis-gis dama differ a lot tuuti rek ak gars yi ki fa nekkoon yal na ko yàlla yërëm xarka it's a democracy. The choice is clear. It's a democracy. nekkuñ si monarchie nga xam ne nit dafa dee nit ñoo inherit su nekkoon loolu la si office yi every day am ku dee lu tax duñ dem jëli doomam teg ko fa su ñoo build democracy election is an integral part of democracy. Every political party am na right to participate in every election bu happen in Gambia. Okay, man suma feeling like ne bëgguma taxawal does not mean that anybody should not put up a candidate because GDC moomu toogu boobu noonu su nekkee loolu la den kooku bu mu dee dañ doon dem jëli doomam mu ñëw doona papaam lu tax ñoom ñu dem tànn keneen demuñ tànn kooku magam wala rakaam mu doona ko xam nga waxi politique yomba na but tey suñ nekkee in opposition nañ wax loo xam ne ëllëg suñ nekkee in power will do that loo xam ne ëllëg suñ toogee si nguur duñ ko def buñ toog tey di ko te yàlla def na ne tey social media mu ngi around YouTube mu ngi around dañoo delluwaat si VAR soo waxee ñu ne nañ dem def VAR ñu xool déema lu ñu waxoon so man gisuma anything wrong pour NPP ñu put up a candidate suma ene pour ñaamina mooy ñaari candidate si man xawma leen waaye lu ma ñaan yàlla mooy may di best candidate win ku nga xam ne su toogee foofu Daba you have a candidate. I don't have a candidate. You do. No, dama continuer sa preface bi rek sa priya dama continuer It's a democracy. absolutely nekkuñ si monarchie ba nga xam ne nit dafa dee dégg nañ yooyu yëpp daga nañ si lu sabal bàyyi ma ñëw sa gis-gis nga man suma gis-gis laa la wax man bokkuma si benn political party in Gambia amul benn parti buy ñëw ne la dama jël but you supporting a political party. It's a political movement. Just go ahead. It's a political movement. Waaw sabal bàyyi ko ñëw dama ko dimbali rek man xam ngeen ne man David Rafi def ne party ma downgrade ko to movement dama bëgg ta dégg yi political party for team backs xam naa loolu team backs political party bés buñ demoon ba bëgg a nekk political party ma jox la movement jëlal boobu bés buñ demoon ba bëgg a nekk political party dañoo def like every other Gambian lu mu def ñu gis ta nekk political party waaw team backs laa nekka démba foofu laa nekka tey te foofu laa nekka gum ëllëg lu yàlla di def ëllëg nag si kanam xawma parce que du ma jiitu yàlla si lu ma aate ëllëg waaye team backs moom I am 100% part of team backs
because I am part of the founding members of the team. Okay. Dafa pare focus executive of the team. Okay. So du ma daw responsible nekk seen spokesperson. Okay. So du ma daw loolu noonu. Okay. waaye li ma wax mooy. GDC moomuñ toogu boobu noonu. Okay. toogu boobu noonu belongs to Gambians. lu am solo te am importance mooy ñaari candidate yi man xaw ma leen. wante ki nga xam ne su fa toogee mooy amal njëriñ askan boobu noonu yal na yàlla def. D'abord team Bax ban candidate la ñoo support. D'abord beneen la ma ñëw jeexalaguma. The boy is really preaching to the choir. UDP has a political party. They have a right to support or form alliance with any other political party. Okay. Understand nga? Gambian si foog ñu start di understand leen si démocratie lañ nekk suñu bëggee build démocratie foog ñu bàyyi nit ñi ñu am independence. am liberty to choose. what they want to do so long as it's within the context of the law. te li gars yi di def man gisuma dara loo xam ne dafa wrong. Okay. am nañu right ne dañoo dem support GDC am nañu right ne dañoo form alliance with GDC. am nañu right ne dañoo génnee seen xaalis ak seen doole everything pour support GDC pour ñu win. understand nga. ok it's politics. xam nga la su leen. te politics moom man lu ma dee wax rek. we can say whatever we want to say. understand nga. but politicians yi at the end of the day lu gars yi di decide. ñun supporters yi ou ñun citizens yi duñ ko dee xam. ak clair exemple mu ngi nii Sénégal. lu fa xew barki démb kan nga mosoon a foog ne Idrissa Seck dina dem ba join koo xam ne ni Macky Sall. lan la fi waxoon mboolem poste boo xam ne président moo ko décret boo xam ne président moo koy nommé. nit bugguma. tey def nañ ko man Macky Sall bi ne na décret nommé ko mu jël. understand nga. so man li ma wax mooy suñu nekkee si political field bi. nañ build bridges. parce que tey mun nga maa ñàkk a soxla waaye ëllëg mun nga maa soxla. ok ok Rafi Diab sa gis-gis. ci waaw man moom I would have to agree with a lot of la Daba wax. because si démocratie lañ nekk. ak game bi dafa am rules. te rules yi ñun ñëpp xam nañ ko. ne su nit falee nekk MP. su nit ko mënul dee oo mu incapacité oo mënatoo def fonctions or mu resign. that place is vacant for any other political party. to participate pour mun a fulfill that role. so man on that part I believe ne man gisuma si benn problème. ok yeah wante tomorrow is going to be a litmus test. for MPP. and for the way the politics is going to play out from now going towards 2021. because after si ñaari thing moo fa nekk. Barrow ak his MPP. with all the millions of dollars that we hearing that mu ngi ko pour foofu noonu. and resources yu faa yow. pick up si high powered delegates yu faa dem. campaigning on behalf of him. if he loses that seat. that sends a very strong signal to Gambians, an indication of lan mooy happen in 2021. also. the partnership bu UDP ak GDC di def. if they also lose. boobu tam dina wane a clear indication of what might happen. because foofu is a stronghold of GDC. because I think maa la digga Borodoro yaa na wane foofu NRP seat la woon but I think it's GDC. non sa naka kooku dafa winoon dafa GDC la of course moo winoon NRP. waaye boo doon dafa winoon NRP ñoom ñoo doon contest together and then mu win NRP. waaye boo ñëwoon start maa ngi dégg nga ne loolu NRP kooku NRP party. ñoom ñoo doon race dama mistake kon. da nga mistake. waaw okay so that means that place is a stronghold of GDC. because gars yi ko winoon. so su ko GDC waree win tam. with the backing of the mighty UDP. su dee gars yi mënuñoo win that seat. that also can send a very strong signal of what's to come. okay so it will be a litmus test for the political arena. okay and it's going to be very interesting. and I think all eyes will be watching and paying close attention to the Mahawili. Okay, Sabali, we know that Adama Barrow is incumbent, of course, and then you get Giss on the other side, Kande, you're going to have a lot of humanitarian activities. You have them support people around that end, and then you're from the same area, Jimara, in URR. So holds a political advantage, for example, right now with situation be Kanga Fogne Kongo Kojo. Obviously, Mama Kande, because Hamnen up country. Mama Kande is more popular than Barrow. Even within their own constituency, Mama Kande more popular than Adama Barrow. The fact, like Rafi said, GDC won that constituency is another example. Why so check like you said, Mama Kande humanitarian activities def. I know a development worker with them Sare them Dado. Just a few meters from Mankamankunda. ñu leen a laaj seen constraints lan leen soxla ñu leen dox waaye Mama Kandeh moo leen ko may
You living next door to the president who's just erected a mega mansion. Ay Sare Mansali, all those areas. Ndox bi ñoo naan sax Adama Barrow mënut leen koo may. Mama Kandeh gasal leen borehole. Barrow mu seen political fishmonger sami because ñu dañu nappa nit comme ni ñoo nappee jën. Di leen dig ay borehole ay stadium. waaye kii yang rek nga mun a nax loolu kii yang sa passé nañ loolu fii mu nekk nii dem di nax nit ay airport loolu ak booy chapter boobu dafa passé in Gambian politics buñ sonal seen boppa so I think Mama is gonna win with a landslide comfortably and Barrow already sense na loolu yaa ngi gis there is a Fortune Network report current fu moo wax ne lii nekkut litmus test for them yeah he said that you can go online right now yeah so Barrow sense na ne he's gonna lose Mungi buga change the narrative. He cannot. We've got our mouths and our pens and our WhatsApp forums. Okay. We'll take the fight to State House. Okay. Giss Giss do Richard. Thank you very much. Tenka correct ci li fa nekkoon mooy toogu GDC la woon. soo xoolee last election bi ñi fa contestation yëpp liñ leen rawee dafa bari. kon nañ wax ne seen stronghold la. ñoom ñooy di favorite pour ñu win ko. te teg si am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi leen a dooleel tam si ko loolu dafa mel ni dafa yokk seen doole. li ma fi ma wax mooy support bu ñu am nii amuñ ko woon sax bu ñoo dóor foofu dóor yu métti yooyu. kon loolu rek dina firndeel ne ñoom ñooy di favorite pour ñu win ko. waaye on the other hand soo xoolee saa ci NPP tam ay millions moo fa dugal. te foofu moom man foog ma wax ci. nit ki surtout soo jiitee réew ñëpp nga jiite. ñu bari ñu ngi si jafe-jafe tolof yaa ngi leen jox ndong. waaye am na fi nga soxla rek nga def fa million yu bari man loolu lay jooy. naa ko wax tey dinaa ko wax ëllëg réew mi pour ñëpp la. kenn waxut ne bul fa def alal de waaye da nga war a gestu ñeneen. te moom moo dee wax ne di wax ne ñëpp mooy seen président. soo nekkee ñëpp seen président da nga war di defal ñëpp. joxe bi nag mënut a am. waaye soo joxe fële 10 nga gestu ñuy jox leen 5 kenn dalasi. dañu wax ne yaa ngi leen a jox. waaw fii daal man foofu laa bëgg a pour Gambien ci eewu ci. parti bu munti nekk ak nit ku munti nekk. joxel daal ci jamono bi nga xam ne si la nit ki gën a soxla. pour so Dudu sa gis-gis kan moo fa ma gën a lifin sa waa ji xam nga Abu Kola jóge he's not au fait with current issues. There are 2 elections but he's only talking about one and your party has a representative in the other election. man feebar maa ngi koy jox di GDC candidate. Okay. Nene, sa gis-gis. I have said it earlier on. I support GDC wholeheartedly. I had even mentioned to Auntie Tina the other time, Buduton Sung DHB, I personally wanted to go to Nyamina and campaign for Mama Kandeh for this position. I am not GDC. If Barrow Alliance no, it's far from that. Okay. I am not. This is not Citizens Alliance saying that they know them. I say on a personal level, man, personally, I feel that they could deserve, and I wanted to go there. No, by if personally, not legi executive member. No, I want to clarify. No, hold on. One of my exactly. This is Giss Giss. I think you have a point. Did it. I'm a bad point. This is not Citizens Alliance. I'm a UDP as a party. They're saying the UDP, the party is supporting them. My party did not say that. But on a personal level, like I say, I stole Auntie Tina. If it wasn't for the funeral, man, they couldn't top her because Auntie Tina, understand that mom GDC la. And we talk. We're very close. Auntie Tina is my sister's husband's, sister. So this is like close family. I was gonna go. Because of Adam Barrow put up a candidate, ordinarily I would just leave them because Hamna is a stronghold. But then now because of there is another force fighting them on something law and they could deserve. Like Daba say, yes, it's a democracy. I mean, Kuneka am the right for contest finger buga. But because of the situation, based on the circumstance, I see no reason why NPP defa put up a candidate. Then len musa fale, lolen musa defar lolen den lay nga buga fa candidate nga ñew di len jox sa peanuts yoy di len wax ay wax yu daanu ci saret. That lolu moy suma issue man. Why ordinarily I mean everybody can contest there. You wouldn't I fintam de I jindi bal fiñ de toge ben cin. Yepay ko may muna balde yo muna. Yepay ko. So my question is I think GDC is going to win it and they're going to beat NPP mercilessly. They're going to beat them better than they have done all these past years. I believe so. Okay, I believe that's going to happen. And then you move to It's a democracy. John McCain. And nobody is disputing that. John McCain, Republican, what he has done for America.
with all due respect yaakaar naa foofu noonu nekk na at that place for how long bu mu dee démocratie duñu wax ne John McCain républicain la dañ koo bàyyi républicain suñu taawal candidate gis nga suñoo bil démocratie nañ bil démocratie boo xam ne dafa mu fii du Amérique fii du the circumstances are different. It's not only a matter of the America, right? That John McCain was not a sitting president at the time he died. Okay. Exactly. So it wasn't a position that somebody was completing a term. Not even at the time he died. He was not a sitting senator. Politique du diine. So nañ jël yëfi diine ñu tegee ko say. Gambia du America to Gambia. Community. D'abord, continue, please. Politique du diine. Understand nga? Du diine boo xam ne da ngaa wax ne kii mooy suñ sëriñ bi si moom lañ jébalu. su dee doomam mu ñëw toog comme tarixa. waaye léegi daba sa gis-gis. beneen bu ma wax mooy lu ma wax mooy. beneen bu ma wax mooy daba waaw xaaral ma ñëw lu ma laa laajte question bi mooy ñoom ñaar for example right now ñu ngi am Mama Kandeh ngi taxaw fii am incumbent of course Adama Barrow kan nga foog ne moo gën a am political advantage am between ñaar yi. waaw on that seat Mama moo gën a am GDC ñoo gën a am advantage. Okay. because lu tax. soo xoolee last local government elections bu am. gars yi dañu win I think basically everything in that area. understand so ñoom am nañ setup bi on the ground. they already know the place. ok advantage boobu noonu foog nga jox leen ko. but like I said in politics everything daf day happen. so it's not bad pour gars yi. non xaaral ma ñëw rek xam nga politics everything lu bari daf day happen. parce que si selection process bi am na lu fa happen kenn ki gedda na. loolu tam could play a part. understand nga because sometimes you need to listen to the people ñu nga xam ne ñoo dem sànni karta. bul toog yow executive yi ngeen check ki nga xam ne yéen kooku ngeen bëgg a mu toog ngeen impose ko si nit yi. daf dee tax supporter si seen boppa ñu migrate dem di other side pour vote mu nekk ak protest vote loolu mun naa happen. ok understand nga because su ñoo calculer tam buñ toog rek ñu calculer noonu ok. Mama Kandeh lu moo def lu baax la. waaye defut ko ngir yàlla tax daf koo def pour am politique nañu wante dëgg. that's the truth. ok understand nobody said anything different from that. waaye def ko def. bàyyi ma wax président bi mënut a mee gars yi wax pour ñu naan. président la because he's a president of the Republic of the Gambia. that always. so sa président ay manson la dem bill foofu. négociant yi amuñ ndox pour naan. it's not about if it did or not. this is a pragmatic approach to politics. That's a pragmatic approach to politics bi nga xam ne Adama Barrow yërëmut négociant yi Mama Kandeh moo leen dimbali ko duñ ko faale. Adama Barrow is not a president of. But he's a resident of Mankamankounda and he is proud of it. So we have to assess him within his own neighborhood and he has failed their way woefully. ok d'abord. He has failed. d'abord les conclure ñu ci dafa jël Kanilaay mu toon ko into a city state. You cannot mais ma ñëw rek soo demee Kanilaay because man before ma doon dem Kanilaay lu ma doon dégga ak when I went to Kanilaay I was so shocked parce que développement bi benn area moo nekk kër yaajame bi noonu ak xanaa si loola bi finish. understand Was that okay? Was that okay? gis nga président amuñu right pour développer seen dëkka ou seen gox bàyyi yeneen gox yi ku ko si mun di def lu rong nga nekk di def. waaye kenn waxul loolu fii. non sabal Adama Barrow mu ngi dëkk Mankamankounda. next to Mankamankounda amul ndox. ma ne la yow balaa nga next to Mankamankounda ñaata places yoo nekk in Gambia yoo xam ne amuñ ndox. ok this is his own neighborhood. He has fridge freezers in his house. Yaya Jammeh ok Rafi sa gis-gis on situation. Well, one day in politics even is a long time. So yes, back in 2017, well, when they had the elections, momentum be shifted towards GDC, of course, and he had a landslide over there. One day, 2017, I'm very house in the politics mom constant. Looking at constancy politics more change. Things are always changing, it's dynamic, moving flow. Okay. So I'm rooting for Kandeh to win because then we are in the opposition and we are against NPP. But
with the resources that Barrow has right now at his disposal in terms of money. I think, unfortunately, with the way our politics is, depuis 1965 ba léegi mooy di politics of patronage, politics of dem joxe xaalis, rubalement, sawara yooyu noonu. te even though dama ñaami na, but I've been following the Facebook clips and I've been seeing seen pick-up yi ak yooyu noonu war la. ak ni ñoo jëlee gars yi gis nañ leen keroog sax di primary election si keneen ki bu mu luus immediately ñoom du sara dem taxawal ko def benn pick-up si gannaaw and all those things. Okay. So loolu yëpp I think we can be surprised. So yes, soo xoolee the past results di nga wax ne advantage is on GDC because of record bu fa nga am. But like I said, in politics everything is fluid. You know, everything is changing. So let's see tomorrow what's going to happen. Man, I'm just going to have my popcorn ready. Okay. But yeah, I just want to add, I also believe GDC will know what Daba raised a point which is worth considering. Selection of candidates. It could play a role. I don't know how that's going to play, but definitely I think Daba has a point there. Okay. So Saps, léegi nañu ñëw si candidates and then benn question ma leen di laajte ñaar at the same time pour ñu mun a jeexal and then move to something else. Léegi nañu ñëw si Biram Sow and then ñu am that is NPP and then ñu am Yoro on the other side of GDC. ñoom ñaar looking at seen profile because man really I don't know much about them. Foog nga ne loolu will come to play as amen really. Well, not profile as such, but fan ga jógee ñan ñooy sa mbokk. Yeah, because both of them foofu la gaa jógee of course. No, but askan bi family bi nga jógee. Yeah, family askan bi. Yeah, family. So you think that will play part? See. Certainly, this is local. This is I mean, it's just Gambia. Okay. I know people during the past regime. They were UDP. They voted for APRC candidates, and the reverse also because of relationships. When I was Secretary General of APRC, I organized a rally in Lamin. Some people came there and they were not necessarily APRC. Okay. Why don't you say Sabali suñ rakala suñ bokala? Okay. You know, so those things play a role. So man, candidates not in their profile or qualification. Wow, I think your chances are higher. Honestly. But beyond that, what is even going to play there is, unfortunately, candidates have been overshadowed by their party leaders. Okay. This is more or less Barrow versus Mama. Of course. And Barrow ak Mama fu Musa tase rek, Barrow si suuf la nekk. Okay, election bi daal Mama Kandeh aba buute la yaa buute. Okay. Kon bi mooy final. So nañ ñëw to this. Kër Jarga ñu ngi gis of course APRC maa ngi leen doon déglu on West Coast Radio and yeneen political parties yi of course ñu ngi demal pour seat bi foofu noonu because of Alpha Khan moo bàyyi and then he was GDC now mu ngi join NPP because bu ma dégluwee candidate APRC bi mu ngi wax ne moom am na hope ne moom mooy win because area boobu noonu lañ fa am base UDP tamit you know am nañ fa kenn ku leen taxawal foofu noonu and then all other political parties even GDC it is so funny ne foofu noonu ñi am GDC ñu ngi stand independent and then ñu ngi am UDP ñu ngi stand independent while fële Ñaamina West ñoom ñu ngi form coalition so na nga jàngatee situation bi kan nga foog ne mooy win at that end Kër Jarga. No, Ñaamina ak Kër Jarga dañ ute. I know du benn. Yeah, at several levels. Yeah, I know, but then I mean Lima xam rek I think again that area is Mama Kandeh zone. But Mama has suffered a lot in terms of betrayals, outright betrayals. And I think that has doused the enthusiasm of his followership. Amna impact. Man, I was in Kero Marsen yesterday. Hamnane, UDP, they're doing quite well there. And I saw quite an interesting thing there. GDC and UDP crowds mingling together, and you know, I think really? Really. So meaning then some coalition will get influence. Well, this is not a coalition, so be careful with what you use here. No, So we call it more of a partnership. Let's call it a tactical alliance. Okay. That still exists, tactical alliance. I was in a convoy from Kir Omar Sen, New Kir Ahmad Pur welcomes in deputy party leader. Okay. You Sabar's guy, GDC, you know, mingle in the crowd. It's really nice. Yeah. Unlike what NPP is doing to Dudu Jazz people, they're gonna pack be Bambarara. So chief be guy, I mean, you get threatened guy. That's really bad. Okay. The APRC boy B threatened as in. I mean,
I'm the Bambara, right? You know, we have these cross-border issues, you know, okay. so you know, I don't want to get into the details, but what's coming out from NPP at that end is totally unacceptable. Look how my fofu APRC zone tam. Why boy B lima dega moy he's very popular. He's a nice young man come Ansu Jack, right? So kota hawale, you know. So amute credit this something like that. But I think the contest is between UDP and GDC right there. So they give win is either UDP or GDC. Okay. Yes. Dudu. Sa gis-gis si kër Jarga situation foofu noonu. jërëjëf. And then Biram Sow ak am Yoro nga jox. kon ma dooree ko with Biram Sow ci ñoom ñaar seen diggante xaw ma leen personnel. mun naa wax ne Yoro la ko daan meet college. sama na time lañ ma daan mun a invite jox ma topics to lectures. but xaw ma ko ni personnel. waaye nañ xam ne Gambia local government election léegi sa daf dee jëm beyond party depend na ki nga taxawal ban façon nit la sometimes tribe dina play sometimes dëkkandoor dafa bokka ak fu mu jógee bari daf dee mën a count yes loolu gis nañ ko fi gisaat ko fi am na ñoo xam ne sa even parti buñ nekka di nga teg candidate ñu bàyyi ko fa dem saa ni beneen candidate ngir kooku personnalité so foofu moom foog ma ne comme nit ki lim mun ak lim xam mooy play ko act and rivalry bu fa nekk tam between NPP and GDC wala ma ne Barrow ak Kandeh loolu tam yaaga waaye fu ma bëgg a piin rek mooy na time boobu Barrow amutoon millions waaye tey dafa am millions bàyyi xel money back li fa nekkoon moo faa nekk moo xaalis tam de mun a influence lu bari loolu nañ ko bàyyi xel ñaareel saati Kër Jarga mam fa woon kenn du ma ko wax ay went to join the campaign because all along people have been calling you ma or ne ma guy fii dañ la bëgg a gis dañ la dee dégg they want to see so at the end mënuma ko contain I have to go but li ma fa gis like 23 villages moo fa nekk but 17 of the other villages nekk ci biir dañ bëggoon a boycott ñu ne ñoom buñ leen dee jël candidate seen biir buñ leen dee defaral dara ñoom dañoo ñëw vote rek ñu dem toog di xoole so this time dañ bëggoon loolu bu jeex but luckily ñun fuñ jëlee candidate si biir villages yooyu la so moo tax soo xoolee nataal yi vidéo fuñ dem di crowd is there people dañ liñ gis mooy seen doom la and Weye dafa nekkoon koo xam ne was very active Weye and he was a sportsman footballer la woon am na ñu ko daan ooyee Drogba ñi di ko ooyee Salif handsome like Ansu Jack. He has that influence. Li ma fa dégg fuñ dem rek dafa am yar. People preach him a lot. Fuñ dem rek mbooloo daf dee génn. Li ma déggal staff tam comme li ma wax like foofu du suñu area de amuñu woon di means financially pour di put up a candidate waa APRC du fa jeex donc buñ fa demee lu ma wax mooy just like Nyamina West that's Popul Zone that's Mama Kandeh's area bastionam la you can't deny that bëgguma dem foofu deep because our people dañu def ne ok soo gisee ñu dee dem GDC bëgguñ parti bi there is always a reason soo ñëwee nga put up candidate dañ dee ñëwaat back so angle boobu laa nekkat di waxee because most of them they told me fesen ne ma ween buñ doon nampale gisutoon so suñ gisee suñu ween rek dañ koo nampal so bala ngaa mën a bala ngaa mën a test sa boppa nga taxawal candidate te loolu lañ def and soo duggee si social media bi you see it because man buñ fa demee dëggal 3 days su ma fa def yëpp dajewuñ ak UDP but even GDC suñ tasee ak gars the same thing they show solidarity what Gambia exactly and to the extent dañu dee baal yoon bi ñun ñu romba tase nañ ak NPP ñu aj moto yi si ñax bi ñun ñu romba because you know crowd bu ñoo move ñoom they don't have that no honestly it was good lie first incident bi si kanam la ne quoi gaa dañ dellu pour jël ko for evidence tey gaa dañ delluwaat pour wane ko te soo xoolee NPP candidate bi ak GDC candidate bi di same area la gaa jóge which means foog seedoo am fa so ñun ñoo dugga ci biir and the information buy ñëw about the chief dañ ko report to IEC very good that fear mu ngi ci NPP ne they are not going to win so ñu ngi leen a traité ne dafa jël seen land si suñ sànni lee APRC su fekkoon ne amuñ fa support on nit ñu bariwuñ no threat will come waaye dañ gis ne majorité yëpp ñu ngi ànd ak booy bi fu mu dem rek is florid moo tax moom soo ko laajee ak man li ma gis dama de 100% they are going to
winning. Of course. Because am na place ñu dem sa ñu ne su daganoon. di koon dañ doon dajale suñu carte yëpp jox ko mu yóbbu ko. waaye lu waa nanguwut loolu. ok Dudu nee na sa gis-gis ci Biram Sow ak tamit Yero and then ñu ñëw tamit ci Kër Jarga sa gis-gis. Well, it will be short because I don't know both of the candidates. I mean, it's just leave a campaign bini. That's when I exactly get Century and then start reading about them on social media, and then both parties are also speaking a lot about them. So what I will say is I don't know much about them to speak much about it. That's what I'm saying is like that Kër Jarga exactly where the APRC and all the other parties are also contested. So what I can say is just to wish them luck. Let them just do clean politics. Ku bëgg a topp baro nag moom sa dara du set. waaye yéen def leen li leen war if it's for you, and then try to pour air nit ñi because again dañ passé foo xam ne da ngaa ñëw di ma jox saaku maalo ak diwlin pour ne ma votal ma ma jox ma xaalis 500 1000 ne ma jox ma sa ID card ma yóbbu ko nañ passé nañ foofu noonu nañ wax nit ñi nañ li ma wax rek mooy ne dem leen ngeen sensitise nit ñi ngeen educate leen wax leen lan mooy the importance of the voters card and the power that holds that card ñu mun ko understand nga xam ne bés boobu ñoom nañ mun a dem work out majestically into the polling board ñu votal ko xam ne gom nañ ne will have the interest of the people, will work for the interest of the people and will stand for the people, not somebody kuy ñëw jëndal leen parce que bu leen jëndee dina leen jëndee lu cheap ba pare jël leen sànni leen si dosbin bi because ñu ngee gis loolu man daal loolu laa mën a wax ci ñoom daal wish them all the best. Daba Malik and then you move to CA ñu dem ci Rafi and then ñu wax ci CA dama lay xam ne yàggul ci politique waa sa gis-gis yow mee nga fi masque lan la non sa gis-gis daba sa gis-gis situation bi mooy profile ñaari candidates la xaw ma leen to be honest I hope ne political parties yi nga xam ne ñoo leen choose dañ leen choose based on seen reputation seen credibility seen love for their community and their commitment to serve their people ok ñu dëkk si environment boobu ñoom xam nañ leen na ngay check among the two candidates kan moo si nekk the best ñu votal ko buñ vote based on party line you understand because soo votalee based on party line te candidate bi nga votal amul njëriñ bu moom mënut a taxaw si seen interest mënut a dem parlement represent lañ because am na député yu nekk parlement depuis 2016 ba léegi mosuloo dégg gars yi wax you understand so moo tax man parlement dama feel ne remuneration bi should be based on sa performance si parlement you understand maybe loolu lañ war a check beneen bi mooy Kër Jarga maa ngi monitor campaign bi on social media ba pare I know some people around that end parce que mosoon naa nekk posting area boobu noonu sometimes dama dee call communicate with some of them waaye to be honest mooy comme li ma la waxoon rek you know one time waxoon naa fi ne APRC is not a dead party and people start di coow di saaga and I've said this and I'll continue saying this soo leen rulee if we rule APRC out for 2021 gis nga lu nekk di happen si American election bi façon soog boobu noonu will hit Gambians 2021 next year parce que xam nga lu tax parti bu nekk in government for 23 years am na structures am na experience bi you understand okay after 2021 after 2016 there were certain private people in private business ñu nga xam ne ñu ngi doon finance the party because of sub defeat bu APRC am ak coow yu doon génnaat TRRC bi jaane commission bi ñu bari si ñoom dañ keppa seen loxo yi understand nga so they were never funding the party ba pare parti bi ñu ngi confiscation seen assets yi it has an impact on the party understand nga but for nekkal rek right now ni dem nañ 3 years 4 years most of these people gis nañ ne okay baanuñu APRC you understand and APRC they were able to sustain themselves for past 3 years yooyu noonu so léegi ñu ngi rejuvenate seen boppa and the thing is like once you am funds and they can go out there because am nañ experience bi already they can ñoom ñoo xam nañ Gambia xam nañ connections they have this set of seen institutions ñu ngi foofu noonu ba léegi maybe am na ay benn ñaar ñu nekk APRC dafa okay Rafi Jiab sa gis-gis on the situation and then you move to APRC they will win that UDP do not comment much because definitely I don't know much about the two candidates but I just want and hope ne koo xam ne su ko fa defee mooy gënal Gambia I hope ne kooku may win and I'm also hoping ne bu na nekk the GDC candidate because man su ma doon déggoon foofu may vote I'll probably vote for the GDC candidate because NPP I was even hope because one also Kër Jarga bi I'm very happy di dégg
ñoom Sabally ak Doudou Diagne ñu fa demoon on the ground. You guys nekk di wax about the way the campaign is being done. Because that gives me hope. ne at least 2021 there will not be many violence. Because bëgguñoo def Gambie mu nekk situation boo xam ne dañoo gis fi boppam 2021 ñu mel ni Guinée. or Afrique. So that unity ak that love. ak togetherness bu nekk gaa nekk demonstrate foofu noonu. I think ñun parties yi dañu war a try ñu replicate loolu. because ñun we are not enemies comme keroog maa ngi déglu speech bu Joe Biden. just because Democrat la Joe Republican la waroo tax nga nekk suma ennemi. Okay. and they are not doing their own work. So I was very happy bu ma déggee gars yi di wax lii and maa ngi hope ne dina continue. Okay. te incha allah. dañu ñëpp toog seetaan. and hope ne it will be free and fair without any problems. Okay. And then let the winner ku win daal. Okay. So lu ñoo def mooy dañoo ñëw léegi ñu wax si CA but then Coach Pasamba Jaw dinaa ko am in few minutes regarding elections yu nekk di happen fi nga xam ne mooy US. Sabally, travel nga with Dr. Ismaila Ceesay to Sierra Leone and then spending time together as let me just come. But spending time together on Giss Giss as panelists for close to 2 years or even more than that, I believe. Doctor, xam nga ko bu baax and then mu ngi woon si university bi di lecture for more than 10 years. I think 11. Now CA new political party la mu ngi ñëw ci arena bi and then ñu bëri ñu ngi appreciate the fact ne according to nu ma nekk di dégg ak tam views nit ñi moo nekk ne ñu nekk di number of people ñu nekk di recruit compared to other political parties yi bu gaay doon start CA they're doing much more better than those parties and now we have Dr. Ceesay mooy face yi party bi mu nekkoon lecturer of course xam na lu bëri ci political science do you think ne 2021 Dr. Ceesay for the fact ne mu ngi jógee Brikama will play a role and also it's very important pour ñu point out ne he is also from a tribe boo xam ne moo gën a bëri moo gën a am doole ci dëkk bi he is a Mandinka mu ngi jógee Brikama all those things I think it's very important pour nga xool ko suma question moo nekk sa gis-gis ci Dr. Ceesay stanam ci CA. The question is loaded. The question is, how much did Citizens Alliance pay you to do such a loaded preamble to a question that is supposed to be simple and straightforward? You're surprised, even your friend is laughing at you. This is the way. Of course, it's clear. Hey, I'm not seeing flag major But again, Sabally, I think it's important. Put my mention. Now, why Rafi start? Let me come. I'm shocked. It's an independent platform. Are you a host or a partisan person? No, host, of course. I'm very neutral. Okay, Sabs. Now, the reason why I'm doing this is because we know very well the doctor is from, of course, Giss Giss. No, Harmanyo. And even your student and non-forms sa own political party, on ngay neka face bi, ni la ko structure because I'm in relationship. Ansu Jack. No, there is no use crying over spilled milk. You have shown your intentions. You have demonstrated your partisanship. Can you just allow us to comment now? I'm not saying nekuma member how following the meeting how much membership. So Giss Giss I'm Sabally. Giss Giss is supposed to be an independent platform. And it is. Where we analyze issues in a non-personal way. It is. I see no reason why Dr. Ceesay's case should be different, even though of course. He's our dude, Sunwaila. Well. He's been on the panel, the pioneer panelist. I've traveled with him. Fantastic young man, patriot. I think it's a plus for the Gambia that we have a young man threw his heart into the ring. So Barodo ñu mëna xassati mëna because in the beginning ñun di jangakat yépp daw UDP buñ bëggé select party leader gisuñ kenn, you know, and he was asking all of us where are you, because it's not just Dr. Ceesay. Okay. Baro bobu ñun ñëpp la door dara fofu. Okay. You know, why now that doctor has stepped up, I think it's a good thing. Lima si jahal rek there's a lot of rumbling in the background. The CA with all their claimed democratic credentials, most of these positions are going unopposed.
why am I not seeing Fatim Baji on the ballot? Is it that they bullied her so much that she decided to pull away? Because all those things were being discussed in the background. Ñun waa Banjul lañ xam nañ ñuy xew si dëkk bi. And then you have, with all their claim for youthfulness, their national president, Yaya Jammeh graduate Dominic Mendy. I think we should congratulate Yaya Jammeh for starts for producing another party led by his own lieutenant Dominic Mendy, who actually wrote his development blueprint, Vision 2020. Do congratulations to APRC, producing a baby party. So when it comes to doctor, wow, you cannot cage me here. Let me talk. Your intention, I'm an independent analyst. Dr. Cisse is a political neophyte because he would say politic. And with any practical experience in governance. So he's just rushing into a pond being a hamne. That pond is deeper than he thinks. If you always Gambia political monkey didn't fair to Gambia. Gambian politics is beyond ballots and marbles and rhetoric. Gambian politics is deep. It's cultural. It's spiritual. It's everything. There is more to it than even some of us who've been in it for more than a decade know. I was Secretary General of a party, but I still know better. I'm a neophyte in politics. Good luck to CA. Doctor, I don't see him coming even for 7 in the next elections, but he would have learned a few lessons that would prepare him for the future. I think Limwara Defrek, try establish at least an NGO, manage something. You guys know, I'm a little practical experience, but just a doctorate and you're teaching, and you know what you're teaching your students. A lot of the students, they've done work guy in the Gambia fee, the political realities. What is best is nga dem join a party, not to establish your own party. Mujangale ri ñoo def li lolu tax na some of his students they did not go forward. It is a surprise that on the CA Doctor has a lot of prominent young people following him, but I don't see any of them on the CA ballots, and these positions are going unopposed. Now, I don't know why you are limiting it to doctor, because our sister is also a nominated candidate for an important position. Even Rafi, all of them. Okay, so I'll be kind to you. Sabali, CA, new body, then they make a language they use. Somehow that they're similar with Doi. But now, if you not somehow, they are using Doi's language. That's what question. Now, for the first time, boy. Now listen. For example, if you were to, let's say, engage Nyari party, let's say Doi and CA, let's something new, let's say something new, go introduce. Well, so your question presupposes CA, Doyle and copy, they are the same. No, I'm just asking. My question was very clear. No, your question presupposes some. It's true. Okay. CA language Doyle and your use. The crop of the people they are tapping on, the cross section they are tapping supporters from, normally they lean towards PDIS. That's one of the reasons why Halifa Sallah is very bitter of late. CA definitely affect a little bit. Because now let's face it, most intellectuals or young people were aligned with PDIS. While a lot of those people are going to CA. I think the only difference between CA and PDIS, I believe CA, they are a bit too idealistic, but they're going to be more pragmatic. I see them becoming more pragmatic. And CA has one added effect. Mr. Rafi, billboards, PR, public relations. I mean, what they're doing is you get the 5 videos, send billboards, even if you don't like it. So CA has PDIS plus some glitter. Okay. Yes. Okay. Do just a Giss Giss, doctor, and then I'm down to question more like any, jërëjëf Ansu nekkul loo xam ne lu ma bett la ci wàllu docteur pour mu jiite CA I foresee coming seems ma dégg CA ma gis li fa nekk ak li fa yëngatu gis naa taxawaayam ak contribution am lu moo def pour wax ne parti la boo xam ne admire naa ko ci benn bunta mooy ñoo doole leen ndaw plateforme buñ leen a jox ak buñ leen a créer bàyyi leen seen boppa waaye su ma teeloon a yéegee nag on opposé rafet naa ko challenge pour élection ñu dem élection yomba moom noonu bon maa ngi ko wish well di ko congrats di ko félicitation bu baax di wax ne politique bi moom loolu la liggéey la rek waaye yëpp fuñ ko tënka politique yi Gambie grassroots bi la foofu soo ko bàyyee rek foo mun a yootu
foog nga delluwaat gannaaw so lii bugga naa ko ñaax gars yi ñu xool ko bu baax léegi-léegi nag ñu bari dañ góom ne ci démocratie lañ nekka politique bi dox na so dafa am yu ees yu fi war a jël sampa ko waaye dox na ba nit ñi doxuñ parce que liñ góom lañ góom saa yu nekk ma wax ko dañ fi dee wax démocratie ma ne démocratie naam ci tabax lañ toll waaye soo tegee diine dabaa wax na ko ci gannaaw fële ne politique nekkul diine soo ci génnee diine génne ci aada ak cosaan lépp loo fi bugg a sampatu dox ngir du ëpp ci nit ñi loolu lañ góom te mënuloo koo dindi ñi jànga ba yeey kay te loolu lañ góom toog ci loolu dañ ko war di bàyyi xel bu baax moo tax dama lay faral di wax ne dëkk bu nekk mooy sampa démocratie bi rek ne réew sangam nii la ñoo dundee ba ko en ñoo teg fii dafa jafe torop ci nit ñi pour ñu dem waaye ci gàttal rek ma delluwaat rek maa ngi leen a sant gërëm leen ci taxawaay bu ñu am gis ne en la rek bu diis yëpp liggéey la rek nga ñeme li ngaa liggéey waaw nga am yaakaar tam ci li ngaa def bokk na ci loolu mooy gëm sa boppa dëgg la coow li moom dina bari wax bi fu nekk la moo jógee waaye yow yaay put blinkers on nga gis ne lii nga bugga nga dox nag nee sa gis-gis and then yow ñu ngi understand ne yaa ngi demal I think either communication or something si side boobu noonu okay and Minister of Finance in other words ñaata position nga nekk di demal ñaata position well 2 as we speak ban ak ban spokesperson, national spokesperson, perfect. and treasurer. Okay, yow doo mën a wax si yow sa boppa but then nga wax ñu docteur nu mu nekkee seen face bi right now la nga gis mooy ñëw indi yokkute ci parti bi. Well, a lot of yokkute because again, it's not like ne doctor more choose bopam or more impose bopam on us. Bokk na ci ñi sos parti bi yàgg na di liggéey and am na buga ci parti bi gis nañ commitment am ci parti bi boole ci ñëpp ci lu ñoo liggéey and then du ne ñi bokk ci parti bi yëpp ñoo am aspirations ne dañ bugga vie for the leader of the party exactly waaye moom bokk na ci ñi ko buga okay and then I mean I guess ne bi ñoo def the process I'm sure ne nobody is going to question the process because it was very very open and transparent and it was very very democratic without a doubt so léegi su dee ñëw nañ ci loolu noonu understand nga ñi qualify pour nominate ñëpp seen xalaat why was Fatim not nominated? Why was Fatim Baji not nominated? Why was he not nominated? Yeah. No, that I cannot answer. Maybe you should ask. You should ask Fatim. No, you should ask the Okay, you are one of the founders of CA. But subs. Because the reason why I don't want to. Now hold on. I can even answer that question. Protect them. This is Giss Giss. It's not about protecting. You cannot tell me what to ask and what not to ask. I think. No, because you can nominate yourself and you can be nominated upon. But then again, the reason why I don't want to comment because it's a personal thing that I don't think it's right for me to come and sit here and say the reason why Fatim is not nominated. I don't want to do that. Okay. Because again, Fatim will not even say anything negative about it because she knows and we know. Okay. But it was public. Fatim came on Facebook. Thank you for the nomination. But I got turned down. Family reasons. Okay. Well, several lot of was people. easy. Lot of people Thank you, nominated. Rafi. Okay, thank you. Thank Fine. you. Okay, fine. So now, nit ñi seen xalaat moo gisee. Understand nga nit ñi seen xalaat moo méngoo daal understand nga mu nekk loolu noonu. So bëgguma nit ñi comme Massi Sabally li ma waxee the position is unopposed, meaning ne okay democratic bi ñoo or in the party is not there or whatever. That's not it. Okay? Because again, don't fàtte ne since day one, a lot of times understand everybody is saying doctor. By then, doctor was not the flag bearer because processes had to be followed. Okay, we had a constitution, we have our concept note, we have so many documents that we put in place that we've been following. We want to make sure that we don't drift away from it because you agree with it, and then we need to make sure that then caught up to the latter and lolu lañ def. Li nit ñi de xalaat nak lolu mënuñoo tere nit ñi seen xalaat.
ku nekk ak sa opinion ni ko daba waxee rek si naka démocratique country lañ nekk so ku nekk mun ngaa def leneen so loolu lañ def ba ñëw fi ñëw ni understand nga te man understand nga personally I mean du ma ne docteur moo fi gën waaye it at this point in time suma choice of candidate mooy doctor because of again lan la ñoo ut understand nga lan a tax ñu form Citizens Alliance we gis nañ ne dëkk bi nekku di demee ni moo war a demee we need change we need to restore hope we need to restore dignity of the people and all that thing so now ñun si biir parti dañoo mën a xool kan lañ foog ni understand nga mun naa def loolu noonu mun naa indi loolu noonu baat ñu dooleel kooku noonu ñu support ko and then loolu moo xew moo taxit ñu lii ok nee ñu ngi laa wis good luck dëgg ci affaire yi good luck si lan ci position booy dawal mooy siyee da nga demal with of course ñu ngi laa wis good luck ay noo ne moom suñu la joxee maanaam kaddu bi moom boobu dina baax trop dina am solo parce que that sa area dama Malick sa gis-gis and then ñu dem si Rafi Diab. Well, yeah, Doctor, I think he's a smart guy. He has passion for Gambia. Parce que ak loo mun di disagree ak moom di nga nangu ne ku bugg a Gambia. You know? Parce que man loolu laa gis lu nekk si xoli doomu aadama nag yàlla moo xam waaye nga nit ki da nga koo judge based on sa personal interaction with him. ak li nga gis muy def. So man based on loolu noonu. gis naa ne ku am commitment la pour dem kanami Gambia. waaye li ma bugg a wax rek mooy. si new political party la am na benn wax boo fi wax boobu dama la bëgg a correct mais bi xëy na tam yàgguloo si politique yi Gambia moo tax fii kenn yàggu fi amut sala mooy politique dama ala ma jël sala fii kenn yàggu fi si politique rek man yàggu si politique dañoo riir ñu gis very simple da ngaa ko ci si ñoo la dañ leen honorable Sirif waaw léegi bàyyi ko ma wax li nga wax rek Sirif Moustapha Diba bi mu lancee NCP recruitment bi was way bigger than thank you Daba thank you nga ñëw am tam 1996 bu looy daa ba doon jógee Atlanta di ñëw ba jëli baa wooy Gambia la looya baa absolutely the recruitment and the crowd was way more am doon awoon bul ko blame mu ngi nekkoon high school at the time halal la ok continue 60 so si lu gars di def I like it lu tax ma like ko mooy ne ñoom si suma gis-gis based on my analysis they are not only looking for 2021 they are looking beyond that mooy ne soo xoolee seen recruitment process bi ñan la gars di recruit youth si you understand xale yu ndaw yi nga xam ne ñu ngay dem school parce que man that's what I believe ne soo bëggee nit yi mu bokka si parti mu am parti bi da nga war a am parti bi dafa war a mel ni Daba, are you saying that Barrow is not recruiting young people? we are not talking about NPP man xamaluma NPP dara bu ma dee attend seen meeting Daba bàyyi loolu boy but we are all observers of the political platform you don't have to be there to know if you had asked me about NPP right now lu ma laajte boo nekk CA laa mën a wax daf la bëgg a tàngal rek yow continue so lu ma gis ne ñu ngi recruit xale yi nga xam ne maybe in the next 10-15 years dañoo vote so ñu ngi def like catch them young and grow them nga grow leen ñu am that mentality and that spirit of the party mu nekk gom-gom lu gars yi gom you understand so beneen bi mooy Daba gis la dañ dee interruptante you just reminded me of PDOS when I was high school I was PDOS I'm sure you were it doesn't work ok sa gis Daba continue xam nga PDOS woon naa la loolu moo tax ma ne la nee na dama foog na nee na dafa ñëw in Gambian politics soo ñëwee nga bëgg a maa gom loo ne doo joxe saako maalo doo joxe xaalis doo sabar doo joxe oso bi suma waa ji noppalakul bul compete doo wiin ok naa nañ dem si ma ñëw yàlla ma laa ma compete maire élection bi ñu leen si jàngal lesin ana sax nga ñu bëgg a nekk PDOS di at non ñun duñ joxe paas duñ def nangam wiinuñ ñun Tim Bakary wiinuñ ok no that's the truth so are you telling me that now you're saying you're not ready to get on the path of change what I'm saying is change boobu noonu will take 50 years pour it doesn't matter but it has to start somewhere it has to start somewhere and somebody has to start it defal parel pour def 30 years of PDOS somebody gonna start it Daba you are absolutely on point continue mooy affaire Fatim
Fatim affaire docteur pour mu da nga yërëm gars yi xaw ma lu non dama sorry start la non dama dégg lu dama doon dóor dama carré on docteur pour mu nit sié pour man it was something that was natural understand nga because xam nga tam foog ñu nangu leen gis nga groupe mbooloo suñ bokkee ñu organise ñu créer dara daf dee am koo xam ne nii naturally daf dee jóg evolve leadership of the whole thing so suñ demee ba nga xam ne léegi nag tànn njiit moo des mbooloo mi su nekkee kooku lu mu doon def doy na lañ gis nañ si yokkute and which I think CA saw parce que soo xoolee dëgga moom su leadee that set up parce que ñu bari moom lañ doon gis moo doon wax moo doon def lu bari he was going all over you know round Gambia ba gars yi set up party bi loolu pour man is a sign ne am na leadership qualities am na credibility so it was natural without a doubt pour moom party bi pousse ko rek mu nekkal natural leader bi ok with regards to Fatim foog nga understand leena Fatim am na the same credential the same qualifications experience comme Doc but the thing is Gambia as a country and people pareeguñ pour jigéen lead ñu. No, I disagree. No. Man candidat jigéen su amee 26 2021 moom laay saanil moom laay campagnal moom a gënal. But the truth moo nekk like nii right now nii political party bu fu teg jigéen du win parce que xam nga lu tax majority of the people are not ready for that kind of change. America ñooñu gën a am nañ 200 years of democracy. You know why Hillary lost? Part of it is because she's a woman. So foog ñu educate nit yi gis nga bu ñu roos suñ développement. Okay, Rafi, answer. I have a question. I was expecting Daba to be a part of CA. What happened? No. Bobu after la. I just want to disagree because of Patin. The reason why Patin did not agree. No, feminism side. That wasn't her reason. That was not her reason. It's beyond that. Please. Rafi, sa gis-gis si Dr. Ismaila Ceesay. I know they always hang together. So you can say a lot about him. Dëgg la Dr. Ceesay. si ñëpp ñoo ko nominate te he was unopposed. te man sama boobaa I wasn't surprised with the result. Because ñëpp gis nañ liggéey bu noonu la si parti. ñëpp gis nañ ni mu doon demee inside out of country the tribal galvanized people who come together to form CA from the beginning. Man sama booba bu ma join CA Doctor was also one of the people yoo xam ne moo taxoon ma join her because man mosuma participate in any politics in Gambia before joining CA. Why I had a conversation with him suma kër and I asked him a few questions about what he stands for and stuff. And then towards the end, I was a bit convinced that, okay, I can give it a try. So I went to the meeting. And I was impressed with the way he was set up, the representation from up country was there. Okay. And man, there and then I decided that I'm going to see. Why, man, no one like see doctor is that, the final thing I observe because man, the body studying it. Especially when I have close interaction with you. And I think Mansi Party right now, I'm one of the people I'm very close to Doctor because we interact almost on a daily basis. Why? He knows his limitations. He knows Okay. What I like about him, he knows how to work in a team. The leadership is all about working in a team. Obama wasn't very brilliant in sciences, in economics and all that, but he had a very good team around him that advises him to eventually advise, then you take that advice, you make an informed decision that will move on. Okay. So lolu bokk na ci trait suma gis ci docteur lolu am na ko am te man lolu bokk na ci lu gëna tax ma like the way he does because pour nga am leader boo xam ne yow you think you know it all and yow loolu jël advice loolu dangerous la te Gambia dafa bari ñu mel noonu so I'm very happy ne CA choosing doctor as their leader and when it comes to affaire Fatim bi I think it was public Fatim ñëw na because Lamin Kanaji nominated na ko because ñun nomination process bi is either you nominate yourself or somebody else nominate. Okay. While Lam gis naa ne keroog Lamin Kanaji ko nominate but
Now I know why Fatim declined. Okay. Kanaji nominating Fatim against Dr. Dabal will never make sense. Okay. You know why Fatim is smart. As the secretary. As SG. Okay. Not as flag bearer, as secretary general. But then Fatim came publicly. Thank you very much for the nomination. Why mom Buga play any assume anything. Executive role for now. Okay. For the party due to family reasons. Okay. You know, and then man what family reasons why I'm not gonna go deep because I understand. Clarify that. That's fine. Okay. So it was a democratic process. We announced the telephone number. Man so bossa man nominated ma ken te nominated ma boba because the mo bëggon mu nekkal président né bëgguma am any interference with the electoral team mu don xamul affairs. And man some position when everything was said and done it was 7 but I was surprised by the time the finalists came out I was unopposed but I was very happy to see I was even happy to see dina am ñu challenge because loolu dafa passé parti because so amee 1 or 2 or 3 refugees in the party advantage of the party so amee 1 or 2 or 3 doctors in the party it's good for the party because that means you're going to have different leaders running the party so okay Rafi thank you very much léegi lu ñoo def mooy dañoo join coach Pasamba Diaw coach ñu ngi laa dalal ci gis-gis yi tey bi maa ngi leen nuyu I was really enjoying naka la tudda waxtaan bi conversation bi and waaye dafa am lu ma notice de waaye fu mu wax ko de suma waaji dabaa daal sëy bi jig na ko lool coach maa ko promote nag dama war a di jox xaalis every day baax na daal maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñoom Sam San ñoom Doudou ak ñoom gars yi siyee yi suma gars yi siyee yi and of course and everybody ok coach ñu ngi laa dalal ci programme bi luñ la bëgg a laajte mooy ñuy gis Ibrahima Balde of course mu ngi win nekk Gambien Sama Balde of course of Wisconsin sa gis-gis si loolu maybe sax yow xam nga tuuti ci Samba na mu nga ñëwal little bit about it and then nag ngeen receiver news bi yéen Gambians yu nekk US and then ñu dem ci Joe Biden ak ñum doro well it is a very welcome development. Samba is a very nice guy, you know, was in the mu ngi nekkoon foofu in Wisconsin nekk si local elections si yàgg na si lool. In fact I remember there was a time boo xam ne nii he was in fact trying to twin one of the cities there with KMC, you know, and most people do not even know. In fact, I think I stand to be corrected, but I want to believe 100% mom. In fact, Gaina ko online radio, Momoko Doron, and all that was, but it was in the background. Like somebody, you know, definitely who took advantage of being in this country, became a citizen, and then participated in the process. He got elected, and he made history. Because Monica, the first Muslim in Wisconsin, could elect state legislature. Wow, that's very good. Okay, coach, you guys happy for him. Oh, sorry. Yeah. Okay, now coach, you guys naga Joe Biden, of course. Go ahead. Yeah, you guys Joe Biden actamate Donald Trump, of course. You guys this battle right now. Nobody, well, you guys say Sam lead more Joe Biden. But you guys how to call it Donald Trump right now. You push some things on the court side. Pour you make sure you stop and then recount certain areas. For example, Georgia and then Michigan. And say Giss on this. How many states see that? My own busted, so. Coach. Coach, say Giss. Well, it's an interesting development. To tell you the truth, I'm not Sabali would have a field day. Don't say America accent election series. Why? It's interesting. One thing I can tell you though, without a shadow of doubt, when Trump is done, there is absolutely nothing he can do to change the course of things from the Kani. And what he is doing more
mooy dafa guddal mbéyab noor rek. Comme like I know Duru will know exactly what I'm talking about. There is no way that Trump is going to come back. Okay. The good thing about it mooy moom mu ngi coow pour recount. mu ngi ne dañoo sàcc élection. te ba dama déglu bu moo joxee speech bi and mu reminded mu Yaaya Jammeh di joxe speech boobu noonu affaire gars yi sax wax nañ ne suma yaay dafa dee te mu ngi dégg loolu and all that. That's what I was saying. But there is absolutely no way that Trump is going to come back because lu ma wax ne sàcc elections if you look at Georgia for example. The governor is a Republican. Moom la lay support. The Secretary of State is a Republican. You run the whole election machinery in Georgia are Republicans. At the end of the day, the votes are going to be counted. He is going to lose because he did liggéeyu fi lu tax ba nit ñi war ko re-elected. And I believe he was an accidental president. Because I believe the people didn't take him seriously in 2016. There were people who felt that, you know what, Hillary got this in the bag. So they didn't go to vote. And so think imagine if they won some of these states, you know they were going to be overturned. What the massive amount of people that came out and say it's not going to happen again is that he's going to go. So people he's going to stop. Okay, Coach, my last question. My last question. When you get Brexit, there is a group of people you have the together, and Latino and then Black Sea. You have the you support Trump. And then man don't follow, ABC, NBC, and all of these people. CNN, even Trump, Sivini Nambini, one of the reasons why Mugena down is because of Corona in the US. That is one of the reasons why. Because you get a lot of blacks and Latinos you have they support Trump in this period. Well, I've got like so take Trump, there is something with Trump exposed in America. Lo xamne ñun dañ fogone lolu ñun Africa rek la nekk. Moy the culture of psychophancy. Ak culture of Siboro. Gis nga power has its trappings. Am na ñoo xamne ni duñ sobote nguur. Dañ la wax man duma ngagne nguur. Lolu you hear that every time. That is not only unique to Africans and Gambians, it is here. Gis nañ fi in America ñoo xamne ni we thought we are very principled. Trump thought telling Kate Olen ñakal lo len fayda di len def lo xamne bu slow fox ñu ko def. So it's not surprising. A country bo xamne has about 340 million. You will have people you go vote. That is there. I'm the blacks you have they are very conservative. You feel maybe they may not like what Trump does. Why to ñoom because of okay they believe in Second Amendment right pour dañu war a am fetel or they don't believe in abortion and believe these are things in democracy dañ ko support or duñ ko support so that might get them to do they will hold their noses and say you know what I'm going to vote for this guy just because of Luma agree with but so look at let's say Washington DC for example. The majority of the people who live in Washington DC, Miriam Modica, is about blacks but about 94% of those who voted for Biden. He got about 4.something% of the votes in Washington. Yeah. So that shows you that. But again, he lost because of not only the pandemic. Pandemic is this COVID. That is one aspect of one of the reasons why he failed. Why Trump, I believe, lost because he overplayed his hand. Because Trump started going to be a level it was a point of no return because he was playing to this politics, very divisive politics. The Black Lives Matters, the things that he was saying, treating blacks like this, addressing me, saga, definitely. So for them to an extent, people were saying, you know what, this cannot go. I've got Trump. So seetaan ne Trump nga bàyyi xel Trump nga analyse Jammeh's last years dañu xala similar because I think they went to an extent bi nga xam ne they became so confident ne dara mënu leen a génne because Trump used to say ne moom mën na taxaw Fifth Avenue shoot nit and still get votes. Wow. And he succeeded in 2016 so he believed that was going to happen. When you go and start insulting voters, attacking people
people nit la rek su yàggee they will abandon you. But Trump definitely was a horrible leader, and man as for one, I am going to Sabarlai Osa on the 28th. I am going to Washington DC for the inauguration of Biden. Okay. Coach ñu ngi laa jaajëfatal. waxal Moussa Dieng mu oyal la ngoyaan. No, Musa Delsa, guy Atlanta, Georgia, I have to really give it to them. The one let on the syndicate is a hamlet, why they were able to deliver us Georgia, since 1992. Yes, according to Rafi, yeah. Was the last time. Then nakala to the Mohapun Lini, man have this. Okay. Parents in the United States. Okay. It's happening since Election City. Coach. Where people are now regularly violent. Yeah, go ahead. Okay, Coach, ñu ngi laa jaajëfatal ñu ngi seetaan for the people by the people all the time. I mean, you guys are doing really good. Keep it up. And then nga nuyul ñu Moussa Dieng ak Bankamane nuyul ñu bu baax a baax. Nañ la seetaan Sunday inshallah. Ngeen invite Sawaji sa xarit bi Sawali. Waxal Sabali ne su fekkee CA moo nekk understudy doy then Giss Giss mooy understudy for the people by the people. ban moo njëkk a ñëw. Okay, so Sabali fu mu nekk nii na ñëw quickly nga just jox ñu sa gis-gis ci election bi in the US because time bi jeex na. Really, post-Obama, I lost interest in American politics. But this one, I was concerned. I didn't even follow the debate. Kamala Harris. I didn't follow. But come election night, I'm like, something is at stake. Trump will not only mess up America, he's trying to mess up the whole world. Yeah. And you know, I'm stake America. The whole world. Congrats to, America in particular. You know, congrats to Samba Balde for, showing Gambians. You can be there and get what Americans get. Because ñun dañ am problem, not all of us, some of us dañoo nekk biir Washington DC still thinking and acting as if we're here. I'm not saying it's everybody, but that syndrome mu ngi fa. So du Samba rek am na ñeneen ñu fa def lu ñoom Idi Fall comes to mind. There are several prominent Gambians, but Samba coming at this time is a reminder for the younger generation that you can be whatever you want to be in that land of the free and home of the brave. But this idiot Trump, and he's an idiot. No man, I was concerned for our brothers and sisters in America. I mean, I'm not going to send lives here for this fool is trying to deport all these people. Alhamdulillah, God really bless America now for kicking out this idiot. Okay, Duduja, ñu def ko mu gata and then ñu wrap up with this. Okay, Dudu continue. Man, I was convinced that Trump was going to lose it because a lack of confidence. So you had debate, you had some idea, you laaj ngay tontu nga wara may kenen ki mu nok waye bugu ko bay sax mu wax because mu ko buga down play man from fofu la gis ne Trump is gone. Just lamagne la dessé rek di wax waye it's no surprise to me and lu ko coach waxe la rek amu dara lu ko meuna delo ci and su buge wax ne sa dafa yengal affaire yi caaya moy taka rek mu topa ci dem. ne ñu dem ci Daba and then American la nak bay jox ko Texas. Republicans red state Texas. It was just a short time I stayed in Texas, so I don't claim to be from Texas because they disappointed me. I hope they vote Democrat, but they did not. But anyway, man Trump, since campaigning Hillary, I did not support him. I had never wanted Trump to be president. But in Kawahera, it's accidental president. And then Trump himself never thought Nadina don't win. But Reckham got the craziness in Americans mu win. And then we win, still a reality hit. Everybody like, oops, what did we just do? And then, I mean, it's democracy. They had to deal with it for 4 years. I guess now is the time everybody has realized their mistake and acknowledged that we did the worst mistake ever in the history of America, and we need to correct it. And I'm glad that they've corrected it, and Trump is out. If he wants to be defiant and say he's not going to go out, well, you know what, dude? I saw the drone that's waiting for you in Pennsylvania Avenue, number 10 Pennsylvania Avenue. The drone is going to drag you out. So you better pack nicely. And then you close. Yeah, and I think it's something good. It's great for the world. It's great for Sabali Hamna.
stocks yi ak yooyu noonu stock market back so man li ma la wax rek moo nekk like you see Trump, one thing I like about him mooy he's an adventurous. So why 2016 Trump went in there like thinking that the election was more of like a reality TV show. And accidentally mu gis ne like what he said is resonating with a lot of people. You reflect, yeah. So mu win the nomination for the Republican ticket. And they have no other choice but they need to start by him and make sure that ñoom ñu win because Democrats yi ngi White House for the past 8 years. So they pumped in everything and then he won. They had the mindset from like when he comes they can control him, tame him and he has always been given command. Okay, Rafi. Okay. So beneen bi mooy quickly nga gaaw rek. If he 20th January 2021 boo bu Halifa bi rek because xam nga this what is happening is reminding me of 2016. If he doesn't move gars yi Halifa mu over rebel rek. Okay, Rafi sa gis-gis. man nag dam ne kii for American politics. And Trump this time moom there is nothing lu mun a def to stay in power because right now 4 states la war a win te Biden si 4 states yi moom benn rek la war a win te out of these 4 states 3 Biden is leading Trump benn rek la nekk. No, now Biden is leading on all 4. No, North Carolina. Huh? North Carolina. Yeah. North Carolina. Trump. No, North Carolina is not part of even the 4. It's Nevada, Georgia, Pennsylvania, and Arizona. No, Arizona moom Fox. Arizona is gone. Okay. So 4 states yi ñoo des. Trump is leading on 3. Biden is leading on 3. Okay. One day. lu ñu war a bàyyi xel bu baax. America. ni ko dee painté. The land of the free. The home of the brave. Equality. Stuff like that. suñu gisee police yi dóor nit yi. ñu ne lii it's an incident. Few bad cops. America is a very, 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 very racially divided country. America. bu Tea Party bi di start. ñëpp di wane Tea Party bi is about economic. Dañ feel ne economically they are suffering ak stuff like that they neglected. But Tea Party movement came out of fear, racism. They comme bañ a wax rek wante Tea Party bi mu moo take over Republican Party is was based on ne dañu ragal ne tubaab yi léegi yaa ngi am moom Mexicans yaa ngi am moom blacks and these people are coming to take over. Of course. So loolu moo a galvanize on. Because coow bi yëpp booy dégg nii. Trump is having almost 69 million. 70 million. Léegi am na 70. They have 69 million. So it's a huge amount Of course. So loolu moo la wane America is a highly polarized nation. dafa élection bi dafa réglé lu bari. waaye am glad tam ne Biden ni moo demee mu ngi wane ne moom du nekk the president for all Americans. Okay. So we are hoping ne the way the country is polarized. Biden si ñëwee développé. Okay. waaye Trump moom bis bii. booy war na ne fi amee ñu soo sutee kenn du ko laal. Okay. kenn du ko def dara. waaye bi taxawee bi bàyyi force de rek. Okay. mu nga xam ne mu ngi try to use court si. Okay. Try to def recount. Check signature. Check lii check la de waaye. Du work. After all this will go. Okay. So be there next week inshallah ñu indi leen beneen gis-gis. Thank you very much. Bye. asalaamaaleykum mbokk yi di seetaan li nga xam ne mooy gis-gis waxtaane si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in 2 circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional as it can last for 2 weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. Degabi, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true, because you are head of the UDP. You are like a father figure to most of the. Mr. Saba, lolu moy sa gis-gis. Lolu moy dega. It's the fact. Whether mom accept or no, lolu moy dega. So the point is, lu ñu laccé moy nit ñi luñ fogg moy because of that prominence bi nga am. The baro def la dé consult or légui yow ya dé yobbu ay nit ci baro pour mu appoint lolu moy